Your Holiness, congratulations for your very special birthday. From the bottom of my heart, I wish you for the future health and that you remain as you were in the past and are in the present, in the future as well, a great inspiration for all of us. You believe in the dignity of each human being, beyond religion, and this is the basis of your ethics. And you always say again and again, we have not only work for ourselves, our families, our nations, we have to work for the well-being of mankind. And this is the message, the inspiration you give to all of us. I will never forget our meetings in the European Parliament, and especially your speech in the European Parliament the 4th of December 2008, when I was the President of the European Parliament. It was the year of the dialogue of cultures, and you, Your Holiness, you are the most convincing personality to promote this dialogue of cultures. And I will never forget my meeting with you in your monastery in November 2023 in Dharamsala. And I have this scarf with me and I'm thinking of you very often. You presented it to me. So I'm always near to you and to your considerations. I would have been liked to be together with you on your birthday, but my town where I was born, Bersenbrück in Lower Saxony in Germany, has a great festival this weekend, which goes back to 1850. And they have asked me to be the patron now of this festival. And I was it already in 2000, and this will be the last time, I guess, to be the patron. And you have been near to my hometown. You have been to Osnabrück in June 1998. And the newspaper said you were received like a pop star, but you are much more like a pop star. You are a person of wisdom, of tolerance and patience. You are an example for all of us. And so I wish you for the future good health and that you remain an inspiration for all of us. And I promise you I will do my very best to meet you again in Dharamsala in the near future. All the best to you, Your Holiness. Thank you for the service you are doing for the Tibetans. And we have to ask and to press the communist government in Beijing that they accept the identity of the Tibetan people, which you always defended, and we will defend it with you in the future as well. All the best, Your Holiness. Holiness, it is a true privilege and an honor to be sending you birthday greetings on the occasion of your 90th birthday. You are an inspiration to me in so many ways, as a member of Parliament, as an individual. Your teachings, your lessons, your guidance steer me every day in my life as an MP and in my day-to-day activities. And I just want to say thank you so much, myself, but on behalf of my fellow parliamentarians and all of your friends and supporters here in Canada, we want to wish you a very, very happy birthday and thank you for everything that you do. Congratulations on completing 90 years of life, Your Holiness. You are a living example of courage, peace, wisdom, and compassion. 90 years of living with purpose, grace, and love. Very happy birthday to someone who makes the world brighter, and for sure you have made the world a better place. Bonjour, je suis François Vauglin, le maire du 11e arrondissement de Paris, qui est jumelé avec Lhasa, capitale du Tibet. Je voulais souhaiter un très très bel anniversaire à sa sainteté le Dalai Lama. Happy birthday! Your Holiness, in few days you will celebrate your birthday. 90 years of dedication to others, to peace, to human rights. You deserve the Nobel Peace Prize.
And here from the City Hall of Paris, I want to wish you a very long life, very sweet life, and a lot of happiness. Joyeux anniversaire, Votre Sainteté le 14e Dalai Lama. Je suis particulièrement honoré d'être associé au 90e anniversaire du chef spirituel tibétain exilé, autorité religieuse et autorité politique respectée et adoré pour ce qu'il est et ce qu'il représente pour le peuple tibétain, les communautés tibétaines en France, à Paris et ailleurs, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Le Dalai Lama prône un sens de l'unité, de l'humanité, dans une ère où nos semblables paraissent souvent oublier que nous appartenons avant tout à une seule et même famille, dont la compassion et la recherche de l'harmonie doivent être les moteurs. Sa vision de la religion et sa pratique est éclairante et rassurante, empreinte de générosité, mais aussi de principes. Un premier, celui de la séparation de la religion et de l'État, la sécularité, la laïcité. J'ai un profond respect pour ce que représente le Dalai Lama, mais aussi pour l'homme qu'il est. Je souhaite réitérer ma solidarité et mon soutien en faveur de la lutte du peuple tibétain pour sa liberté et son droit d'existence. Et je suis honoré de pouvoir le faire à l'occasion de cette célébration particulière. Une nouvelle fois, joyeux anniversaire, Votre Sainteté, le 14e Dalai Lama. Je suis François Béchiot, conseiller de Paris, adjoint au maire du 19e arrondissement et conseiller à la métropole du Grand Paris. Cher et vénérable Dalai Lama, à la veille du 6 juillet 2025, qui marquera vos 90 ans, je souhaiterais vous souhaiter un très heureux anniversaire et porter avec vous l'espoir d'un Tibet libre, l'espoir que la culture tibétaine ne soit plus effacée demain et que nous puissions vivre ensemble cette formidable culture. Alors devant la mairie du 19e, sous le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française, nous portons cet espoir, nous sommes à vos côtés et nous sommes aux côtés de l'ensemble des Tibétains. Bonjour, Votre Sainteté. Je suis Luc Bossinger, maire de Saint-Nicolas-de-Port, ville située dans l'est de la France, entre Paris et Strasbourg. Depuis plus de 20 ans, nous soutenons la cause tibétaine à travers des articles qui sont publiés dans la presse, sur nos réseaux sociaux, mais également en arborant le drapeau tibétain pendant près d'une semaine, chaque 10 mars, sur la façade de l'hôtel de ville. Notre ville honore depuis près de 800 ans un évêque devenu saint, Saint Nicolas. Il est protecteur des enfants et est vénéré de l'Orient à l'Occident et même bien au-delà. Lui aussi, par sa bonté, a su à travers le temps faire la promotion des valeurs humaines fondamentales que vous incarnez. Je tenais à vous adresser, Votre Sainteté, un joyeux anniversaire et vous apporter tout notre soutien à votre noble cause. Happy birthday, Your Holiness. I want to wish a very happy birthday to the Holiness, the Dalai Lama, who is a man who works a lot for peace, for environment, to have a better planet, to have peace in our world, in our difficult world now. And I'm very grateful to him because he works during all his life for a better world. And thanks for this and happy birthday too.